Hallo, zurück sind wir mit Trails of Cool Steel. Ja, so kurz und knapp fast vor einem Tag auf den anderen. Ja. In der Woche sind es halt auch kürzere Streams, entsprechend zocken wir auch öfter. Wir waren uns jetzt mal dabei, uns nach Eure aufzumachen. Ja, das ist unsere nächstes Ziel für die Field Study in Kapitel 6 ist. Und auch, ja, vorerst letzte Field Study ist, wie schon Sarah gesagt hat. Nächsten Monat gibt es keinen. Nächsten Monat ist der Final Chapter für dieses Game. Also, wir haben auch nicht mehr so viel vor uns. Also, wenn man jetzt bedenkt, ich habe bei mir meinen ersten Playthrough mit 70 Stunden abgeschlossen. Wir sind bei 135 Stunden. Gerade, ne? Wir machen noch ein bisschen mehr. Dementsprechend zieht es sich noch ein bisschen länger. Aber wir sind auch on track Richtung doch bald schon Finale. Und wir sind auch der Courageous. Für die es nicht mehr im Kopf haben, Oliviers neues gebautes Schiff, was er im Zusammenhang mit Epstein, Size und Reinford gebastelt hat. Was sozusagen eine Level-Up von der Assail ist. Ein bisschen Bulk hier. Bisschen mehr Armor, ein bisschen mehr Weapons, dafür ein bisschen langsamer. Und in Rot. Aber ja. クルーおよび士官学院関係者に告げる。まもなく本艦はノルティア州都ルーレ市上空に到着します。飛行場への着陸準備および下船の準備をしてください。Genau, Röhre ist unser Ziel. Sounds like you're almost there. That was a shorter flight than I'd expected. Guess I better go round up the others and start getting ready. Where airport granted us permission to land. 着陸。すぐに出港できるよう機関は温めておくがよい。Aye, Captain. Preparing the Courageous to land. Including today, you've got 3 days for this month's field study. Make them count, guys. I plan on it. We'll do the best we can. You guys be careful on orders, okay? Yeah, it sounds like things could get dangerous there. Vor allem, weil sie gerade gegen Tayans, sage ich jetzt mal, Base of Operations sind, aber gut. Don't sweat it, we'll be fine. You ought to be alright. If a certain someone can keep her mouth shut. Yep. Könnte schwierig werden. Take care of everyone. Will do. When you get back, we'll be jumping straight into the festival prep. Or we already discovered the true terror of planning by committee. Oh, that's right. With everything that's happened so far today, I almost forgot about it. We'll have the songs and outfit finalized by the time we get back, and we should have the positions all figured out here. I tried to save at least a bit of strength. It'd be a shame to come back too tired. They're already class 1. Oh, I think I could find the energy. It's all the more reason for us to return safe and sound. The spirit joys of you. I'm sure both your field study and the academy festival will prove valuable experience for all of you. Work out, guys, but not too hard. You hear? May the goddess go with you. Take care. You will. Ist auch ein nices Film, wie immer. The Courageous touched down at a massive rural airport where he parted ways with the members of Group B. We were safely on the ground. It wasted no time taking to the skies again, flying the others west to orders. There was a maze in every direction, which Sharon guided us to Rainford's corporate headquarters without missing a step. The tunnel goes on forever. I can't help but recall trying to navigate Gardeia Fortress.
I guess when you build with tons of iron and concrete, everything starts to look pretty similar. You're not far from the city center now. You might want to brace yourselves. Rue has an even wider layout than the capital. Yeah, that's my hometown you're talking about, but I can't deny it's true. Looks like you're finally out. Gibt mir halt schon Size-Vibes. Oder IPC-Vibes. Also ein bisschen aus Zeiss und eigentlich ein bisschen Crossbell. Ein bisschen moderner. Trotzdem die ein bisschen der industrielle und wissenschaftliche Touch. Wow. The city extends above and below? Well, Rue grew up around steel fabrication and heavy industry. That is how it came to be known as the Empire's industrial metropolis. Scheint schon wieder da mit einem Spielzeugauto rumspielen da. You're right, it is weird. It's got a population of around 200,000 people too. It's as big as the capital of a smaller country. Ich glaube, Granze hatte ungefähr so viele Leute. Ich glaube 160.000. Crossbell war es bei 400.000. Was ich gerade richtig im Kopf habe. I feel like the city's gotten even bigger since the last time I was here. The Rhineford corporate headquarters is on the upper level, right? That's right. If you'd like to visit, just head up the escalator. Und ja, Zeiss den zentralen Eskalator. Genauso hat's vor. Deswegen, das ist halt so der primäre Hauptaspekt. Yep, Zeiss-Vibes. どうか皆様の特別実習が実り多きものになりますように。 Und halt genau mit der Rhineford kommt ja also dem Hauptgebäude direkt dann dahinter. Ich glaube, unser Ziel ist es auch gerade einfach da hoch zu rennen, ne? Oder? Guck mal. Near the escalator that is directed to us, what she went seen and TRF building. Wir können Share ein bisschen ärgern, aber an sich geht es nur darum, erstmal eine Story zu progressen. Oh, a moving staircase. And what do you say they're called again? Escalators? Right, the first one was built in size. After that, the technicians here decided they would try and build one too. Guess they just wanted to show off a little, huh? I like kids, I swear. Oh, look at that. What is that? It's an awfully strange shape for a building. Wait, that's not even a building, is it? Nice Catherine, that's actually an orbit generator. But it's so big. There are so many factories and industrial facilities that the city uses an enormous amount of orbital energy. Having large generators that send energy where needed is more efficient than each factory producing its own energy. That's quite a setup. Technology has really come a long way in such a short time. Rainford Group Corporate HQ, or headquarters. To be more specific. Whoa! I've seen the building pictures, but it's even more commanding in person. Guess you wouldn't expect any of this from Rainford's corporate headquarters. Couldn't believe my eyes the first time I saw it either. It's a big building, sure, though not as big as Orcus Tower in Crossbell. Ich weiß nicht, ob das IPC-Gebäude auch noch größer ist. Maybe. It's a 44 skyscraper, the tallest on the continent now, I think. Oh, that's the tower we could see from Gary Fortress, right? Yeah, that's where they were holding the trade conference last month. No need to be so modest, Elisa. It's a family sticks. No one's gonna mind if you talk a little bit. I'm not trying to.
Well, shall we go inside? Let's go! Remodeling first floor information. Und auch ein Mini-Museum. Also sie stellen halt so ein paar Herzstücke aus. Als Miniatur. Just as fancy on the inside. Are these all scale models of machines Rhineford makes? Yep. I'll tell you more about it later if you're interested. Idealist. Hello, Dalton. It's good to see you again. Oh, the pressure's on mine. It's been 6 months since you've been home. I'd heard you were attending a military academy on the outskirts of the capital. It was lucky you finally decided to come back and visit the old homestead. Yeah, here I am. You'll be staying for the next 3 days. I see, that's wonderful news. Keep taking good care of her, Sharon. I certainly will. Oh, it's one thing to hear about it, but I know what you mean. Kind of brings home the fact that she's Rhineford. Let's just get going, okay? Allow me to show you the chairman's office. We'll be going up to the 23rd floor. Okay, nee, ich glaube sogar größer als der RBC, weil RBC hatte, glaube ich, 16 Etagen. Ja. Building, 23rd floor. Excuse me, Madam Chairman. I've brought the ladies and gentlemen of Class 7. Bring them. As you wish. Oh. You can tell the buck stops here. It's one hell of a view. カレージャスのテートとルーレのお披露目は成功。うちからの公式発表は明日まで控えておきなさい。それで問題ないわ。すぐにでも始めてちょうだい。社内のインサイダー取引には徹底的に目を光らせておくこと。もしもし、イリーナ・ラインフォルトです。Also Multitasking kann die Frau. Nimmt Telefoncalls an, liest ein Dokument, während sie nebenbei was im Computer eintippt. 特別列車については了解です。何度か工場を急がせましょう。Und sie kann auch einfach von Topic to Topic im Kopf einfach jumpen ohne Probleme. クロスベル関連株が急騰？いいからそのまま保持しなさい。ただし来月上旬までが限度。そのタイミングで全て売却を。Good call. Wow, she's like a commander issuing orders across multiple fronts. Yeah, it's impressive to see Toa do it. Miss Rhineford seems to have it down to a science. He's a general on the battlefield of business. Sate. お互い時間もないでしょうし、前置き抜きで行かせてもらうわ。これを。はい。Here's the envelope. 夕食は一緒に取れると思うから、積もる話はその時にでも。シャロン、あとはお願い。かしこまりました。いつ頃お戻りになりますか？夜の7時には戻るわ。招待客にはナイトクルーズでも楽しんでもらいましょう。それは素敵ですね。
ではそのように手配します。母様、いい加減にして。私のことはともかく士官学院の理事のくせに、どうしてそこまで無関心なの？アリサ。まあ落ち着いて。ああ、忘れていたわ。無事に実習を終えたければ両方軍と鉄道憲兵隊には近寄らないようにしなさい。公爵家の方も同じ。立ち寄る必要もないでしょう。Ja, die Warnung ist vielleicht gut, aber ihr werdet sehen, dass es so Gründe gibt, warum wir der Warnung nicht ganz folgen werden. あくまで学生らしく常識の範囲で頑張りなさい。以上。Der Leser wurde komplett ignoriert. いってらっしゃいませ、会長。はあ、すっげえ母ちゃんだな。軍隊の女将校みたい。True. なんというか、さすがは RF グループの会長を務められているだけはあるな。はあ、もうだから戻ってきたくなかったのよ。ちょっと引いたでしょ。いや、そんなことないさ。僕たちの安全を考慮したアドバイスもしてくれたしね。はあ、もういいわ。ここで熱くなったらあの人の思うツボだろうし。Ich kann verstehen, weil diese herkommt, wenn sie es halt, die kennt es halt dauerhaft, wenn du halt dauerhaft von deiner eigenen Mutter auf irgendeine Art und Weise halt ignoriert wirst. Ist es kein Wunder, dass es dich irgendwann so hart an festen Akt und frisst, dass das halt immer wieder, wenn es passiert, dich halt immer wieder halt hart triggert. Kann aber auch verstehen, warum der Rest von Klasse 7 halt sich auch einfach sagt, ja, wir verstehen es, aber halt auch, I mean, sie ist halt auch eine Frau, die halt viel zu tun hat. Und sie hat auch gesagt, ja, seid hier bitte vorsichtig, ja, ich mache Zeit für euch für den Abend, wenn ihr Fragen habt, wartet bitte bis dahin, so nach dem Motto. Ja. シャロン、こちらも日没までには戻るわ。客室と夕食の準備はお願い。私たちの荷物も頼んだわね。かしこまりました。それでは皆様、気をつけていってらっしゃいませ。You know, I'm all in favor of jumping right into our field study task, but is it really okay to just dump all our luggage on Sharon? I was wondering the same thing. All our luggage to go must be quite a heft. And Sharon, she will be fine. Also, can you imagine her breaking a sweat carrying suitcases? I can't. You've got a point. She'll probably carry them all in one go. Well, looking after guests does seem to be her specialty. Exactly. Anyway, let's see what kinds of things we've got lined up for us this trip. Right. Field Study Day 1. Assigned Tasks. Wir haben einmal required. Mining a minor metal. Research a rado. I'm looking for a particularly rare sort of metal for my research, but I'm afraid I can't get it myself. Okay. Can you hear me now? I'd like a hand with an experiment that concerns your ARCUS units. Interessant. It's been a private monster. Okay, das ist einfach nochmal Extermination. Müssen wir davor jemanden reden? North French Army. Search in front of the Marquis Rogner Residence. Ja, meinte sie nicht, wir sollten uns von der Residenz fernhalten und von der British Army und sagte so, ich wüsste nicht, was er stellen bringen könnte, aber hat direkt nochmal eine Extermination Quest von genau dort.
Ja. I'm not gonna question that. I mean, just it, but belassen einfach dabei. Ich hinterfrage es nicht weiter. So here is defined as 200 search or ideas around the world. The student must record his or her activities daily to be remitted to the instructor upon request. Same as always. Looks like she hit the sweet spot with the challenge factor. Kinda reminds me of Maki's dad. I can't really learn it. I bet she is so sure she's got us pegged. She probably thinks we won't be able to finish one of these. But just you watch. We finish up every last one before leaving. Sure. That's the spirit. Anyway, it's only 11:30 now, so we've got plenty of time before sundown. We've definitely got a hang of this whole field study thing by now, so let's sure roll some class 7 spirit. Right on! So. Wir können uns gerne mal angucken, was sie hier eigentlich haben. Das ist einmal die Orbit Generator. First factories, several of these large power generators have been built in a and supplied. These are large-scale reinforced industrial plants with vast amounts of orbital energy. Regalia Series, third factory. The Rheinford Company's flagship limousine range. The increased demand for all-wheel cars has led to a variety of improvements, including bullet and explosion proofing. Außerdem hier mit First Factory und Third Factory. Es gibt... Rheinford ist in 5 Factories aufgeteilt. Mit jedem mit seinem eigenen Director und eigenen Projekten. Einfach nur, damit ihr den Kontext wisst. Lusitania, Third Factory. At 150 acre long, the Lusitania is the most luxurious airship in the world. It stops in 5 major Erebonian cities. Fun Fact: Das ist das Luftschiff, auf dem man in Trails in the Sky the Third ganz am Anfang war, mit Kevins kleiner Infiltrationsmission, um ein Artefakt zu sammeln. Wo er den Recluse Cube auch dann her hatte. Nee, der war nicht schon dort. Das war ein anderes Ding. Die Recluse Cube war ja in Kranzel. Die 18, Second Factory, a main battle tank of the Imperial Army. The 18 is 8 acre long and equipped with a 10 rack cannon. The same meaning 18 is a nod to the 18 rack thick armor. Und Japaner lieben ihre deutschen Namen in Games und Anime, also ja. There you go! So, wir sind gerade auf der Second Floor, dementsprechend bleiben wir hier auch gleich mal. Wir haben hier die Dining Bar und da kann man sich ein Recipe gönnen. Ich glaube von dir, ne? Von Aromina? Yep. So, ein Tomato Cocktail. Ich glaube, das Recipe hatte ich nämlich noch nicht. Genau, das ist neu. Haben wir Leute, mit denen wir das alles kochen können, ist die Frage. Oh, いいよ. Was den Supply? そんじゃまやってみるかね。それよ。Er macht den Uniques, sehr schön. Dann よし、なんとかやってみるか。 let's go for Peculiar. Perfekt. Wäre nun auch schön, wenn ihr auch die Middle Ground kriegen. よし、やってみるか。Perfekt. So. Dann erstmal als nächstes Shopping-Tour, würde ich mal sagen. Das Residence. Genau, wir haben da die RF-Arms, wir haben... 行き止まりみたい。 Ja, こ Dead こ End. はメンテナンス用の整備室だったかしら。
Hotel. Hier haben wir Arms. Das heißt Waffen. Ja, aber wir werden nicht genug mehr da. So. Whitebow für Anissa. Stelter. Makias. Strider für dich. Und dich. Dann haben wir die Pedal Coats. Oder die Thick Jumpsuits, die mir ein bisschen Strength geben. Machen wir mal einen Mix. Oder wir können für den Schutzkit gibt es eine Art Defense. Ja, nee, General. Ich darf noch wieder Mission Stuffs. Items. Wie viel Celestial Serum Stuff haben wir wieder? So, machen wir das so. Nehmen wir einfach noch einen mit, einfach um ihn zu haben. Battle Boots habe ich schon. Ja. Hier kriegen wir aber Evasion. Evasion across the board ist immer gut. So. Exchange, aber jetzt nichts weiter, dann passt das. Für die Factory müssen wir glaube ich runter. Modify and Exchange. Wir haben Customize, was kriegen wir? Evasion 10%. Für ihn ganz nice und für die ganz nice. Dementsprechend machen wir das mal. Stimmt, ich könnte jetzt theoretisch auch hier mal exchangen für Geld. Ja. Recovers haben wir alles. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, ob die mal alle hier. Wird Elliot, du kannst mal mit Akias, du kannst Faye, du kannst Curl. Equippen. Ansonsten du... Ich habe kein Megalith. Ha. Interessant. Dann haben wir Megalith. Was macht ein Megalith? Master Quartz. Da. Increase XP multiplied. Und Regen on 4 für HP, EP und CPU. Ja. Ja. Actually not so bad. So, dann gehen wir noch zum General Goods Store. Das müsste auch hier sein. Genau. Repair of Jaggers, glaube. Nee, ist nicht.
Wir sehen Miss Rainford. Ich glaube, du bist einfach nur der Uptrader. Ich meine, die Bombs upgraden lohnt sich eigentlich immer. So. Nur gucken, ob ich hiervon alles habe. Ich habe Blackbell noch nicht. Oder ich habe sie gerade einfach equipped, deswegen wird es nämlich gerade angezeigt. Ich werde auch noch mal kurz im Orbenshop zurückgehen, einfach nur zum Gucken, dass wir auch wirklich alle Orbs craftet haben, die wir gerade craften können. Quartz. Und man könnte die auch immer noch mal alle upgraden, aber wir haben kein Fireball, wir haben keine Heatwave. Und keine normale Purgatorial Flame. Holy Breath gerade. Seil. Theoretisch bräuchte man wieder eigentlich noch mal ein paar mehr, wenn ich einfach sagen will, gut. Wir wollen die auch mal upgraden. Muss ich irgendwie 4 von jedem haben, aber ne, du siehst, man sieht halt dann, ja, nee, so viel selber haben wir dann auch nicht. So wollte ich eigentlich mal just for fun nebenbei das mitzumachen, wie weit ich eigentlich wirklich das ziehen könnte. So, dann hätten wir hier die Carrera Reprints und die Imperial Chronicle Issue 8. Die wir, glaube ich, schon gelesen haben, ne? Dementsprechend gucken wir nochmal ganz kurz wegen Food. Food sieht eigentlich ziemlich gut aus. Hier gab es gerade nochmal eine Kitty Straps zu kaufen für später zum Traden. Ich nehme es einfach mit. Mir fällt gerade auf, ob ich überhaupt Accessories bei allen ausgerüstet. Wie cool. Ja, du hast immer noch einen Credit wird. Warum seid ihr eigentlich schon wieder umgeändert worden? So, Tactics. Das haut das noch hin. Müsst ihr schon mal in der Geschichte linken. Das heißt, wir brauchen für dich. Das ist auch relativ easy. Gucken, was wir gerade Alternationen haben. Aber das ist auch eigentlich ganz nice. Aber geben wir einmal eine Still Blue und dann. Ich hier bei dir wäre. Gerede wird eigentlich nicht mal so bad. Oder eigentlich so relativ nice Support Crafts. So. Dann kümmern wir uns mal um die Sidequests. Dann haben wir erstmal das in der RF Store.
Hello there, Chief. Well, what do we have here, ladies and her classmates? Thank you for coming to speak with me. So that must mean that you're Chief Toran at your service, and I'm part of the Rainford Group's 4th Development Division. The 4th Development Division. They're one of the group's major divisions specialized in open communications and battle armaments. I think they even supervise the development of the Orbit staff. Oh, really? Then that means the reports are right? Ah, so yeah, that are you? I appreciate you always sending us such detailed reports. You're definitely one of our most helpful testers. I'm happy to hear that. Neben Theo und wahrscheinlich Emma. So, all communications and battle armaments. Aber, also Theo reportet glaube ich auch eigentlich direkt zu Epstein, aber ja. To still think some argues up perfectly. Smart kid. The target armaments of yours are one of our most important research and development projects right now. Now that you know we are focused on the Arcus, do you think you could help us out with a little investigation? What do you say? Sure. That could be interesting. I would. Thanks a lot. What is it you'd like us to help you with then? Well, as I wrote in the request I sent you, I would like you to conduct an investigation on Arcanus Seeker's attack. I mentioned you've all been making use of the wireless communications capabilities of your Arcus ordnance. I assume that you're aware of the fact that they use orbital waves to make that possible. So I direct you to research for places where those orbital waves are weak. Their orbital waves are weak, huh? Well, the highways are the first place that come to mind. So we're looking outside the city? Now I want you to conduct your investigation inside the city, where those orbital waves are not always the most stable thing in the world. You may generally get a stronger signal inside town, but the strength still varies depending on where you are. Well, I mentioned it there, and there are some places where it's tough to get a call to go through. Hust, hust, da wo ich wohne, hust, hust. Also, wo ich Ende des Jahres, letzten Jahres hingezogen bin. But how are you going to find them? Oh, well, I probably should have started by giving you this. This is an orbital wave detector. An orbital wave detector? That's right. That's just what you'd think. Detects and provides information on the orbital waves. You use it. If you find an area where you think the signal will be reduced, so switching this on. Why don't you give it a try? Okay then. Switch the orbital wave detector. Now measuring analysis complete, orbital wave intensity level 3. Huh. Something's came up. It said the signal strength in this area is 3, didn't it? You're right. The number appears tells you how strong the orbital wave signal is in the area. It's on a scale of 1 to 3, with 3 being the highest. In other words, the signal strength here in the store is excellent, and a cordial mate would be crystal clear. What I want you to search for, though, are areas where the orbital wave detector displays a result of 1. Well, similar enough. I don't understand what it is that you're asking us to do, but what sort of thing would be an area signal? Well, there are 2 main causes. The first cause is the waves being physically obstructed, like by walls or ceilings, stuff like that. The second is interference from other kinds of orbital waves. What other kinds are there? Some of the devices other than the Arcus use orbital waves, think radios and other communication devices. Some ordnance give off orbital waves too, but really just a negligible amount. Sometimes when you get multiple kinds of waves in an area, they interfere with one another, meaning neither works properly. So my first time hearing about it either, sounds like it could be a real problem. Literally kann auch genau dasselbe mit WLAN und so passieren. Vor allem, wenn man halt auf dem 2,4 GHz Band halt das WLAN nutzt, kommt man auch sich auch in die Quere mit so einem Teil halt auch noch Bluetooth. Obwohl ich glaube auch sogar neuere Bluetooth-Standard auch glaube ich das 5 GHz Band nutzen, was halt Standard zurzeit ist bei WLAN. Aber mittlerweile mit WLAN 7 rollt ja jetzt auch 6 GHz aus. Das Problem ist aber auch, mit je höher die Frequenz also gehst, desto weniger die Reichweite. Desto mehr Datenmengen kannst du aber halt gleichzeitig schon durchballern. Also desto schneller ist es trotzdem.
Naja, es gibt halt auch dann halt eben das Problem, wenn man halt bei sich selber dann zu viele Bluetooth-Geräte hat. Und, oder wenn man halt in Häusern lebt, wo man halt in so Blockhäusern, wo halt viele verschiedene Familien drin wohnen. Wenn die alle ihre Bluetooth-Geräte haben und alle ihr WLAN und halt zum Beispiel bei ihr Handys halt auch zum Beispiel mal Bluetooth und WLAN halt immer anhaben und halt deswegen auch die Handys darauf immer da rumfunken, kann es sein, dass WLAN dadurch wirklich dann langsamer ist. Komplett für alle. Passiert in letzter Zeit nicht so oft, denn es gibt auch immer wieder viele Technologien und Algorithmen und sowas, die halt dann eben versuchen halt auch das zu reduzieren, weil nicht alles, was auf 2,4 Gigas halt auch sendet auch auf denselben Bändern. Es gibt in diesen 2,4 Gigas auch nochmal abgeteilte Segmente, was wohl unterschiedliche Bänder sind, auf denen sich dann priorisiert dann Geräte dann nur auf diesen Bändern überbewegen und solchen Späßchen. Es ist ein großes Rabbit Hole, wo man reingehen kann. Aber ja, das halt so meine Fachrichtung halt ist es dementsprechend, ja. Kenne ich mich da wenigstens ein bisschen mehr aus. As only is, it's probably the biggest drawback to wireless communications technology. That said, our arrays are pretty strong outdoors, so you generally don't have to worry about it unless you're inside. I see, we'll narrow down our investigation if you stay indoors. In general, yes, you may find a few areas of weak signal strength outside, but they are much more common indoors. For the purpose of our research, we will need you to find at least 3 different problem areas. Man kriegt Bonuspunkte, wenn man 5 findet. If you can find more than that, we'd be thrilled, but that's up to you and how much time you have. Well, I think that's pretty much it. Any further question? No, I think that's everything we need to get started. Thank you for breaking everything down for us. You get started right away, Chief. Thanks, goods. Can be used by selecting the camp's menu item list. You find an area that seems likely it may have. Ja, wir müssen es halt aus dem Inventar als Item nutzen, aber gut. So. Capichen. Ich habe leider keinen Hotkey dafür, ne? Items. Event. It looks like this area only has a signal strength of 1. And if that's due to all the different elements here, then they must all be giving off their own waves. Probably. So. 1. Oh. Der Rest ist alles auf der 2. Etage. Und ja, ich renne irgendwie immer genau in die entgegengesetzte Richtung von dem, wie die Rolltreppen fahren. So, Alter. Yeah, it's displaying a signal strength of 1. Waiting for features so sturdy, always can't get through. Possibly, there's no antenna here either. Rope. Level 1. That's weird. You wouldn't figure a weak signal would be a problem outdoors. Yeah, I guess something must be obstructing the other waves anyway. I'm glad we found this area. It seems like it would have been easy to miss. Items. This area is a one, huh? Perhaps it's because of the way it's built. The actual bar is pretty far into the building. Yeah, possibly. There's also radio playing in here, which might interfere with things too.
könnte theoretisch auch am Purpose sein, weil das könnte dann trotzdem ein guter Treffpunkt sein, um sicher zu gehen, dass man vielleicht nicht von Stuff abgehört. Oder es eher unwahrscheinlicher ist, von Stuff abgehört zu werden, weil halt das einfach so scheiße ist. Ach, Institute of Technology. Nicht die Headquarters. Die Institute of Technology ist da drüben. So, this is the World Institute of Technology. We have the questions on here. It's a famous university and research institute. Lots of the country brightest technicians studied here. And a lot of them get scoped up by the Rainford Company after graduation. They offered George some pretty sweet deals to encourage him to apply after he graduates. Gallagher's oil bike was originally being researched here too. I think George has mentioned it before. Sounds like they got all kind of cool stuff in development here. What are we waiting for? Let's go in. Alright. Genau, zu gucken, was das andere ist. Okay, und dann ist das. Okay, das ist aber in eine andere Richtung. Wir können die Sidequests dann gleich mal mitnehmen, wenn die eh schon hier sind. Wave Detector. Yikes, the sickness is pretty bad here. Is it because the researchers use overrates in experiments? It's hard to say for sure. Alright, found 5 different areas now. I read, considering we were told we could stop it free. I can't imagine we find any more though. Maybe we should go back and report all of these. Yep, machen wir gleich. Oh, chatting with those uniforms, you're students, aren't you? They look kind of familiar too. You're students from Force Military Academy. Are you the Radu who sent in a request for us? Ah, so you're students from Force. Of course. No wonder your uniform looked so familiar. This is the academy George goes to. To be honest, I'm a bit uneasy about leaving this to you, but you look pretty strong, so hopefully it will work out. I figured George would have connections here. Still, I'm gonna go out on a limb and guess that if you're worrying about how we'll be keen up in a fight, must be a dangerous job. Kinda, yeah, let me explain what I'd like you to do. You've heard of Professor Schmidt, right? Also, bisher jetzt noch nicht so viel, aber wir werden ihn noch gut kennenlernen. The name does sound familiar, yeah. Professor G. Schmidt, I believe. He was one of the leading disciples of Professor Epstein, the father of the Ober-Revolution. Ja, der zweite Disciple, den wir kennenlernen werden, neben Russell. He's a really famous scholar in his own right. He followed in Epstein's footsteps, and his work helped popularize ordnance. Indeed, he's generally spoken of as something of a living legend. Professor Epstein also had 2 other famous students, Professor Russell and Professor Hamilton. As a reminder, Hamilton ist der im Calvert rumchillt. Den werden wir vielleicht im Calvert kennenlernen. Obwohl. Ja, vielleicht. Es gibt auch. Es kommt auch später in der Revelry auch Punkte auf, was es auch vielleicht einen zweifeln lassen können darauf, dass wir vielleicht Hamilton da. Mehr sage ich auch dazu nicht. Ist mir nur gerade so eingefallen, da war was in der Revelry. Their names tend to crop up together quite often in the Orb Science. Yep, I doubt there's a researcher out there who isn't familiar with those 3 and their work. Besides that though, I remember right, Professor Schmidt also serves as the president of the Royal Institute of Technology. Oh, then said. I wasn't aware of that. I wasn't aware of what he was doing these days. Yep, he's continuing his research here at the Institute. He can be pretty difficult to deal with at the best of times, though. Ja. You will see. Ihr werdet es noch sehen. So he doesn't really do public appearances these days. Gotta say, you seem pretty well informed. Is he an acquaintance of yours, Alyssa? Not such, but he's apparently an old friend of my grandfather's.
It's because of the orber technology the professor brought back to the Empire that the Rainford Company crews are large. At least, that's what I've been told. So that's how the Empire's largest company hit the big time, huh? So you're Germany Irina's daughter, huh? Tech must run in the Rainford blood. You might not know, but the professor's been involved with the development of the Arcus units and the orber staffs too. Oh, seriously? I did have a feeling that might be the case. The tech used in the Arcus unit seems more advanced than anything I have seen in the standard issue by the Orbmans made by the Father Nation. It sounds like the only person who could make something like that would be this professor then. That's more like a result by the minute. The reason I started with this little history lesson is because this request comes from Professor Schmidt himself. I worked as one of his assistants, so I put in the request on his behalf. Anyway, I feel like I'm talking your ear off, so let's move on to explaining what it is that I would like you to do. Finally. By all means. Okay, then I want you to enter the Saxon iron mine and bring me back a small quantity of a minor metal called linium. What's a minor metal? It's a category of rare metals often used in technological development, but I've never heard of linium. I'm surprised. It's not especially well known, even for a minor metal. However, it's got some exciting potential application in the new airship engine that's currently in development. That would be quite a mechanical coup. Kinda makes me think of the Courageous. Oh, it's actually related to that, as chance would have it. In addition to the Rainford Company, both the Foundation and Center Factory were involved in the development of the Courageous. Our university is participating too, which has gained us access to all sorts of new technology as a result. Right now we are working day and night to see if we can push what's possible with an airship engine. Und sie haben vor 2 Jahren die Airship Engine Samples von der Sale bekommen. Okay, so now we know why you guys want the linium for. Why us? Well, extremely small quantities of linium have been extracted from one of the mine's tunnels, but a few years ago, dangerous monsters started taking up residence right in that very tunnel. In that end, it has been sealed off before we could obtain a large enough sample to run tests on. That story does sound familiar now that I think about it. And if the ore doesn't have any proven applications, it won't be easy to get permission to access that tunnel. That's very sad at present. If the professor were to petition the army, there's a possibility they would go and secure the necessary sample, but like I said earlier, he's not the easiest man to deal with. He doesn't want to ask anyone for assistance, not even the army. Sounds like a real pain in the ass. Oh boy, yes. And say I'm not concerned about the perp monsters in the mine, but if you can make a contribution to the advancement of science, you might even see linium pop up in textbooks someday. Yeah, I think you should help him out. I do know the mine chief, so if you explain why you want to head into the tunnel, I'm sure you'll listen. Oh really? Yeah, that would be a huge help. Still, it's an old tunnel, and I doubt it's been retrofitted to the most modern safety standards. Make sure you're really careful when you go in there. Of course, precaution is the best kind of caution. To get to the mine, we need to leave the town through the eastern exit on the lower level and take the mountain path north. Okay, let's get going. Gehen wir erstmal die Quest wieder ab. Finish your investigation, I take it? Yes, we did. I'd like to give you a report. I see, so I already found 5 different areas with a signal tank of 1. Looks like they all have low signals for different reasons too. This data will be invaluable in furthering our research. You have done excellent work today, I really owe you. No, not at all. Well, we did walk around town, really. But we are glad to have been of service. By the way, I couldn't help but wondering when we were on our little jaunt. If we were in an area with a signal center of 1, does that further mean you won't be able to make a call on our Arcus? No, you should still be fine. What's the problem then? Well, the problem is... this has to do with the role of the orbinet, doesn't it? Got a demon? Should have guessed you'd figured it out. For the less technically inclined, what does that mean? Well, I can't pretend to be an expert on it myself, but what we've done today has taught you that orbiwaves can be unstable by virtue of being wireless, right?
Plus the amount of data you can transfer wirelessly is less than you can transfer through a wired connection to begin with. As long as you're just transferring voice data through all the ways, low signal strength isn't a huge problem. But if you're transferring more complex data, like the text or picture files onto your computers at the Academy, the low signal strength would pose a problem, correct? So in other words, you're trying to increase the amount of information you can transfer wirelessly. For that overnet thing, or whatever you call it. Exactly. Die Overnet has only just started to gain traction here in Erebonia und wird schon stark genutzt in Crossbell. But the Epstein Foundation in particular is making a lot of progress with the research in the field in Crossbell. There's a project on the way to connect Lemon State and Crossbell State with a wireless network. Yep, das sind die kleine Funkantennen, die wir dann Crossbell später mit der SSS dann ausgenutzt haben. Also das wird in der Timeline später erst noch passieren. Wo wir uns mit Jonah reinhacken, um Mayor McDowells Nachricht über einen Crossbell zu verteilen, dass die Declaration of Independence invalid ist. Also, invalide. Invalid. So we can't exactly sit on our ends here. And that's where this data you've gathered comes in. I'm sure what it could use. We'd be honored if you did. Anyway, I think I've kept you long enough. It's a reward for a job well done. Madam, good luck with whatever you've got left. I really appreciate what you've done for me today. Ah, it was our pleasure. Keep up the good work. Can you hear me now? Good question. Can I hear you now? Maybe. Und wir wollen noch um noch einen Carry-Book zu kriegen, muss man noch mit Joan reden. So, what why couldn't then force students and help me out? This might sound like a strange question, but is Instructor Makarov doing already these days? Well, I suppose so. He does a lot of for us as instructor. Might I ask why you're asking? Oh, it's just that he's my brother-in-law. My wife his elder sister. Sounds like teaching at force is a good gig. Well, sir, worry about it sometime. I see. Oh, it's kind of weird to think about our instructor. Just extra people with lives. Wow, Elliot. Wow. That's good to hear that things are working out for him. He's a smart man. He was top of his class at the Institute of Technology, then went to the Imperial Institute of Science. I've always thought his current position seemed like a bit of a waste of talent, but maybe it's the best place for him after all. Sure is. Ich double check auch nochmal, dass wir Makarov haben. Yep. So. Dann Spiner Road müsste genau andere Seite dort sein. Brrrr. 強そうなのがいる。気をつけないと。やばい相手だ。気合を入れろ。俺の番だな。崩したぞ。隙あり。行こっか。俺の番だな。そらよ。ありがとう。チャージだ。おっしゃ。私の番だね。Oh, er wird ihr Scheuer sterben. Let's go. Ja. 危険度低下。やれやれだね。よし、やったぞ。Flaming Pack can now be used. Area burn 50%, faint 50%. The powerful door slashed. Unbalance for. 50% Unbalance. Endlich mal ein Unbalance-Skill auf ihm. そういえばこの道ってリーンの故郷に通じてるんだよね。ああ、と言っても
徒歩だと数日はかかると思うぞ。 Ja, das würde nach 4敵集団捕捉。私の番だ。 bringen. 崩れた。もらった。参る。任せとけって。今だ。隙あり。あ、任せて。チャンス。もらった。 Ups. みんな大丈夫？ Die werden wir vielleicht ein paar Mal sehen. Biomaterial. 敵集団捕捉。行くぞ。状況開始。2の方。あ、任せて。俺の番だな。崩したぞ。隙あり。行くぞ。あ、任せて。 Get scouted. Dann mal noch Vortex. 任せてちょうだい。 任せとけって。崩したぞ。隙あり。終わりだぜ。あ、俺の番。見たか。八王が一頭。 Ja, passt. Dum. Und ein Südjam. Aber keine Fische. いい場所だな。そういえばおじいさまがよくここに釣りに来てたわね。 Natürlich hat er das. Wir fischen mal hier, auch wenn wir hier noch nicht unseren Fisch kriegen, den wir noch brauchen. Wir fischen einfach for the sake of fishing. Ja, やった。大物だ。それ。よし、ゲットだ。それ。やった、大物だ。Und zurück. 敵集団捕捉。 Ich habe irgendwie Joke Cent oder 開始。 irgendwie werde ich so instant discovered. 2の方。今だ。隙ありだぜ。任せとけって。崩したぞ。隙あり。行こっか。チャンス。もらった。これで終わり。参る。私の番だ。 Scouted. チャンス。もらった。これで終わり。アリサ、グッジョブ。うまく連携できたわね。ヒュー、やったぜ。 Chaos Trigger. Confused and Nightmare. Yes. Chrombait. そらそら。ほらよ。そら。 Ich glaube, wir haben irgendwie Cent oder so. かかってきなさい。私の番だね。Wo ich niemanden Cent gegeben habe. 俺の番だな。私の番。私の番だ。崩れた。もらった。行くぞ。俺の番だな。崩したぞ。隙あり。任せてちょうだい。あ、 Soll ich mich schon mal mit dem Trigger countern? もらった。行くぞ。俺の番。崩したぞ。隙あり。ヒュー、いい感じじゃね。なあ、この調子で行こ
強そうね。注意しないと。強敵ね。気をつけて。 Ja, dann halt nicht. チャンスだ。みんな一気に決めるぞ。任せろ決定。俺の番だな。あ、任せて。崩れた。もらった。行くぞ。俺の番。あ、クリア。まだ気は抜けないね。Ich will gerne mal gucken, jetzt nicht das Ornament drin. Ornament, Course. Counter attacks after waiting. Achso, das heißt nicht, dass er immer halt Counter attackt. Schade. Müssen wir jetzt Richtung E-Mail gehen. Wie schon angesprochen wurde von den Charakteren. Wir haben unser kleines Monster, was wir vernichten müssen. Oder zwei kleine Monster, die wir vernichten müssen. さあ、一気に行くぞ。任せとけっての。おっしゃ。 Du, das mal scannen. Wasser. 行こっか。Du musst einfach mal dazwischen. 任せてちょうだい。 Ah, sehr schön. アークス駆動。甘いよ。あ、任せて。Emi, du kannst auch einfach dein Ziel draus machen. Obwohl, ne, ich schiebe mir halt gewünscht, dass ich das Feedback habe. 任せとけって。 Schade, es wird nicht spannend. こいつで小声な。行くぞ。さ Ja, あ、 wir motivieren Ich krieg's doch. ihn nochmal. 任せとけっての。あ、任せて。行くよ。シルフィードダンス。一丁上がり。 Ja. 俺の番だな。 Was mache ich da mit dir? Du machst halt gerade nicht schwer viel Damage. Best one. 任せてちょうだい。アークス駆動。行くぞ。燃え盛れ。熱。はっ。行こっか。チャンス。もらった。 Du hast noch ein bisschen mehr Damage. 燃え盛れ。熱。私の番だね。 Ach komm, no. What? 炎よ、我が剣に集え。 Ich habe jetzt noch 15 Stunden gut Reich bewahrt. 私の番だね。チャンス。もらった。ええ。
逃がさ Oh, ない Rainer わ。 haben wir noch nie gesehen. メールトレイン。 Wir haben auch erstaunlich wenig mit Lisa bisher wirklich gegen ihre Skills mal wieder gesehen. 行くよ。チャンス。アリサ、よろしく。任せて。せい、よっ。そこ。 Das war アリ auch サ、 ganz geil. グッジョブ。 Also wir haben うま keinen く Hit 連携 bekommen. できたわね。よし掴んだ。やったね。やったわ。 Und hat er die Gift bekommen? Yes. Area inside und CP Region. Geiler Support Skill. So ein geiler Support Skill. やったね。 Das ist eigentlich so einer der besten Crafts, den du bei Alisa kriegen kannst. Like, not gonna lie. Sie ist halt so eine schöne CP-Battery dadurch. Und die Inside? Wofür sollten wir noch marketet werden? かかってきなさい。 Das ist halt so das Ding. 任せとけって。 Wie wir sollen gehittet werden, so nach dem Motto. あ、任せて。私の番ね。 Können wir leider einfach auf süße Chat. Ist ja klasse. 今だわ。もらい。 Nicht, dass es gerade große random Mob-Fights brauchen, aber für Bosse ist es 火 halt ありだぜ。チャンス。もらった。おっしゃ。 sehr sweet. 私の番だね。俺の番だな。チャンスだ。火ありだぜ。今だわ。もらい。行こっか。チャンス。もらった。マイル。戦闘終了。先に進もう。 Mal kurz auf was fertig sein. やっ。 強敵を発見。手強いぞ。気をつけろ。 Die Viecher merken mich sofort, das ist krass. 行くぞ。 Flame Impact machen. よし。これで大丈夫だ So。kann man den Fight auch gewinnen. So, da gehen wir mal. Fragen uns mal. うん。結構便利かも。ああ、テートでもいずれ導入されそうだ。 Wo ist mal Rockness anwesend? Ach, Eastgate. Genau die andere Seite. その先はログナー公爵家の敷地ね。ゼリカの堅物親父か。会いたくねえな。 Excuse me, could I spare some moment of your time? You're the students of First Military Academy who you asked to exterminate a monster for you. How are you from Class 7, are you? I heard that you'll be handling the monster. I'm scared that a handful of kids will be up to the task. I was gonna find out, probably won't handle it as well as we could, but give it your best shot. Of course. The chest rubber stamp all the investments from form of very egotistical ass who wants to join up with the Brunch army. I know it seems that way, but oh well, maybe onto something there. Makes it easy to know what you're thinking now. Just don't let it get to you. If there is so many monsters, report directly back to us. If you're somehow still having trouble racking your brain around what to do, suppose I could answer your questions. Dieses Haben ist schon gecleared. Yeah, sorry, I would exterminate a monster on the West Highway, were you? Well then, that's some busy work of our blade. Well then, here's the reward. Don't use it all in one place. Thank you very much. Na dann, you're excused. Sehr schön. Damit hätten wir das. Und damit machen wir dann auch eine kleine kurze Toilettenpause, bevor uns Richtung Zentrum. なんでわざわざ逆走するのよ。ちょっと楽しいかも。 Und das ist der Dialog dafür, dass ich schon wieder falsch rumgerannt bin.
Egal. Bis gleich. Oh, da bin ich schon wieder. Direkt zurück. Direkt in die Sachsenei rein. Let's go. Oh, this kind of mountain path looks kind of dangerous. Well, at least it's maintained. Grief, nobody said anything about having to climb a mountain today. I'm already feeling bashed. There's a fire lane that goes right to the mine, right? Why can't we just use that? Oh, come on. Wir tun's, not train hopping vagabonds. Just think of this as another part of our training. Gee, line up a little, you guys. Look, there's some wildlife on this path that might prove dangerous, so let's be careful as we go. Roger that. Yep, aber es gibt auch wieder Truhen. さあ、おらよ。さあ、始めましょうか。今だ。隙ありだぜ。任せとけって。Sweet instant exploded. 隙あり。行こっか。戦闘終了。先に行こっか。So muss das. やったわ。やった。さあ、おらよ。
敵集団捕捉。参る。状況 Na, 開 die 始。 Monster Models kennen wir doch. おっしゃ。あ、任せて。 Fire. 私の番ね。チャンスよ。もらい。 Hat eine High Physical Resistance. 任せ Und とけって。 Freeze. 行こっか。チャンス。もらった。任せてちょうだい。俺の番だ。甘いよ。行こっか。チャンスよ。もらい。俺の番だ。あ、任せて。Was 行くぞ。戦闘終了。先に進もう。ふっへっ、どっからでもかかってきな。 Geil. 今だ。隙ありだぜ。任せとけって。今だ。隙あり。あ、任せて。今だわ。もらい。参る。俺の番だ。喧嘩を売る相手を間違えたな。 V だね。 Buffy. 強敵を発見。警戒を。強敵ね。行くぞ。気をつけて。 In Wirklichkeit den Enemy zu kriegen. 俺の番だな。 Aber Moment, ich habe wieder direkt was gescoutet. あ、任せて。行くぞ。私の番ね。私の番だね。俺の番だな。俺の番だな。もう今だ。みんな一気に決めるぞ。おい。分かった。はっやっあ、任せて。チャンス。もらった。任せてちょうだい。 Da. Telescope. 俺の番だ。あ、たまにはいいとこ見せねえとな。 Cypher is so close from level up. So close. へえ、ここからだとルーレシが一望できるな。ええ、町の裏手だから見栄えはあまり良くないけど。あ、宝箱発見。